your main dining room service team really went above and beyond your expectation during your cruise, 3 days cruise. Please let them feel it. Your fantastic waiters and assistant waiters. Let them see it, let them feel it, please. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. So, Royal Caribbean International will be sending a link tomorrow in the morning in Singapore in order to recognize hard-working waiters and assistant waiters, main dining room service and windjammer service. We will be very highly appreciated with your feedback. We will be highly appreciated. We also like to take this opportunity to say thank you every one of you cruising with us on the beautiful spectrum of the seas. We're looking forward to serve you back on Spectrum or any other Royal Caribbean vessel near future. Wherever you go, whatever you do, may God bless you all. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wow, wow. But it's not finished yet from our side. Alright, we have the Bahasa speaking wait staff to passing the message to our guests. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di main dining room lantai 3 dan lantai 4. Atas nama Food and Beverage Director, Restaurant Operation Manager, Culinary Team beserta waiter dan asisten waiter, dalam kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah memilih main dining room sebagai preferensi tempat makan Anda. Dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tentunya kami sangat senang karena bisa melayani Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami berharap Bapak dan Ibu menikmati semua pelayanan dan hidangan yang kami sajikan selama beberapa hari ini di main dining room. Kami ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi survei yang akan Anda dapatkan melalui email Anda masing-masing pada saat menunggu di bandara atau sampainya Anda di rumah. Highlight kami di sini adalah tentang main dining room service dan main dining room food, juga windjammer service dan windjammer food. Mohon diingat bahwa kepuasan Bapak dan Ibu sekalian diapresiasikan hanya dengan angka 10. Saya ulangi sekali lagi bahwa kepuasan Bapak dan Ibu sekalian hanya diapresiasikan dengan angka 10. Terima kasih.